Basta Live, the best. Alright guys, so ito na ang pinakahihintay natin. So magsa-sound check na tayo nitong ating Wave 15 from Kevlar. Ayan. So ready na. So yung isa ginawa natin pang monitor speaker at yung isa is nakatayo lang. Ayan. Alright. Ayan, so ito pa rin yung gagamitin natin na mga music guys from DJ Christian Naive. Ayan, so thank you sir sa pagpahiram ng mga music mo. Iwas copyright. So bali dalawa lang na music yung gagamitin natin, itong Macarena at saka yung Let the Bass Kick. Ayan, so okay, without further ado, let's go. Okay guys, so gamit na kayo ng headset, ayan, para mas klaro yung ating audio. So lipat-lipat lang natin yung music guys para iwas copyright tayo. Alright. Check the test, 1, 2, check. DJ Christian, the Live remix. Basta Live, the best. Hey guys, so tapos na tayo mag sound check. So sound check din natin yung sa microphone niya. So yung setting natin sa microphone guys dito. Ayan. Ayan. So naka flat lang ako lahat. Tapos yung gain ko sinet ko lang ng siguro mga 10 o'clock lang 'yan. Tapos unity gain, tapos mag unity gain din ako dito. Ayan. Ayan, sa left and right. Tapos yung amplifier, same pa rin ng volume, wala tayong binago. So first, wala muna tayong effects. Alright, tanggalin muna natin. So napaka-raw lang niya guys. Ayan. So gamit lang kayo ng headset guys para mas klaro yung audio. Alright. Okay guys, so tinutok ko lang sa isang speaker guys. Ayan, so gamit natin ito. Okay, so wala munang effects. Sound check, testing. Mic check, 1, 2, sound check, mic check, 1, 2, sound. Ayan guys, so lagyan natin ng effects guys, yung simpleng reverb lang. Alright. Sound check, testing. Mic check, 1, 2, sound check, mic check,
1, 2. Sound. Sound. Wow! Sir, sound system, sir, okay ra? Good. Alright. So, another sanitized customer na naman tayo. So, salamat sa iyo, Sir Aquilino Solana Ortiz. Alright. Wow naman!